di sebuah pesta mua di Berlin, di tengah gemerlap lampu dan tawario, seorang pria sederhana dari Indonesia, Ardi, berdiri di sisi wangan. Tugasnya hanya satu, melindungi Eva, sang artis terkenal yang tengah dikelilingi dunia gemerlap. Namun, dalam sekejap, keadaan berubah. Sebuah ancaman datang begitu dekat, dan Ardi, dengan keberanian luar biasa, melangkah maju, menggalo bahaya dan menyelamatkan Eva. Tetapi, tak disangka, keberanian itu bukan hanya menyelamatkan Eva, tetapi juga membuka pintu bagi kisah cinta yang tak terduga. Lalu, apakah cinta mereka kekap kuat untuk bertahan melawan dunia yang memisahkan mereka? Adegan dimulai dengan suasana yang penuh ketegangan di tengah sebuah pesta mua di Jerman. Lampu-lampu berkelap-kelip, musik yang menggelan, dan tawario tamu undangan yang semuanya mengenakan pakaian mua. Namun, di balik kemewahan itu, ada satu pria yang tampak berbeda. Dia berdiri di sisi wangan, mengenakan jas pengawal yang rapi namun terlihat sedikit simas. Dia adalah Ardi. Pesta itu berlangsung di sebuah villa mua milik seorang artis ternama, Eva, seorang bintang film terkenal dari Jerman yang memiliki pengaruh besar di dunia hiburan Eropa. Ardi adalah pengawal pribadi yang dipekerjakan untuk menjaga keamanan Eva di acara tersebut. Semua orang di sana tampak tak peduli dengan kehadiran Ardi. Mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri, namun Ardi tetap waspada, memperhatikan setiap sudut wangan dengan seksama. Sebagai seorang pengawal, tugas utamanya adalah menjaga Eva dari ancaman apapun, dan malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, suasana pesta yang semula rio menjadi kacau. Seorang pria yang tidak dikenal mencoba mendekati Eva dengan niat yang jelas tidak baik. Pria itu mengenakan jas hitam dan tampak jelasa, sila mencari kesempatan untuk mendekati sang artis. Ardi, dengan sigap, melangkah maju, menghadang pria tersebut, dan dengan tegas, menggizernya keluar dari ruangan. Keberanian Ardi membuat semua orang terdiam. Eva, yang terkejut namun merasa aman, menatapnya dengan rasa terima kasih yang dalam. Sementara itu, tamu yang semula terkejut mulai kembali ke aktivitas mereka, tetapi ada satu hal yang berbeda. Eva tidak bisa berhenti memikirkan Ardi. Pada saat itu, dia menyadari bahwa pengawal yang selalu dia anggap hanya sebagai bagian dari pekerjaan ternyata memiliki keberanian dan kecelasan yang luar biasa. Di dunia yang penuh dengan kesenangan palsu dan kesepian, Ardi terasa seperti angin segar. Ardi, seorang pria asal Indonesia, dibesarkan di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Keluarganya sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang bekerja keras, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, namun Ardi belajar banyak dari keteguhan hati orang tuanya. Ardi menghabiskan masa kecilnya dengan membantu ayahnya di ladang dan belajar bagaimana menghargai setiap tets keringat yang dicurahkan untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, kehidupan Ardi berubah ketika dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Dia mendapat pekerjaan sebagai pengawal pribadi untuk seorang pengusaha kaya di ibu kota. Meskipun pekerjaan itu tidak sesuai dengan impian awalnya, Ardi tetap bekerja keras dengan tekad untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Melalui berbagai kontak dan pengalaman, Ardi akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pengawal pribadi untuk Eva, yang menjadi titik awal kisah tak terduga ini. Ardi adalah tipe pria yang sederhana dan penuh integritas. Ia tidak pernah terpesona oleh kekayaan atau kehidupan mewah, tetapi hatinya penuh dengan impian tentang hidup yang lebih baik. Namun, meskipun ia bekerja di dunia yang jauh dari kehidupannya yang sederhana, dia tetap setia pada prinsip-prinsip yang dia pegang. Dia tidak pernah membiarkan dunia luar mengubah dirinya. Hal ini membuatnya menarik perhatian Eva, seorang wanita yang memiliki segalanya, kecantikan, kekayaan, dan ketenaran, tetapi merasa kosong dalam hidupnya. Eva,
DCC Lane, adalah seorang wanita yang lahir dan tumbuh dalam dunia hiburan. Sejak usia muda, dia telah menjadi bintang film terkenal di Eropa. Kehidupannya dipenuhi dengan sorotan kamera, karir yang gemilang, dan pesta-pesta mewah. Namun, di balik semua itu, Eva merasa kesepian. Dia merasa terselesai, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang yang mengagumnya. Dunia gemerlap yang ia jalani terasa palsu, dan dia mulai bertanya-tanya apakah cinta yang sejati itu ada. Setelah kejadian di pesta yang hampir berakhir kacau, hubungan antara Ardi dan Eva menjadi lebih intens. Mereka mulai berbicara lebih sering, dan Eva mulai merasa nyaman dengan kehadiran Ardi yang tidak terpengaruh oleh dunia glamour yang dia jalani. Meskipun banyak orang yang meragukan hubungan mereka, terutama karena perbedaan status sosial yang begitu besar, Ardi dan Eva mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Suatu hari setelah acara pesta besar tersebut, Eva menggandeng Ardi untuk berbicara lebih dalam. Mereka bertemu di sebuah cafe kecil yang terletak di pinggiran kota Berlin. Dengan suasana yang lebih tenang, Eva membuka percakapan dengan nada yang lebih personal. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, Ardi, kata Eva dengan suara yang penuh kecelasan. Kamu berbeda dari orang-orang di dunia, aku. Kamu tidak melihatku sebagai seorang selebriti. Kamu melihat aku sebagai manusia biasa. Itu membuatku merasa nyaman. Ardi tersenyum tipis, meskipun hatinya berdebar. Kamu adalah seorang wanita yang hebat, Eva. Tidak ada yang salah dengan menjadi selebriti. Tapi apa yang lebih penting adalah hati kita. Dunia ini tidak selalu harus melihat kita berdasarkan apa yang kita miliki, tetapi siapa kita sebenarnya. Eva terdiam, matanya menatap jauh dalam mata Ardi. Di sinilah, di tempat yang penuh ketenangan, mereka mulai berbicara tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang apa yang mereka inginkan dari dunia ini. Eva, yang selama ini dikelilingi oleh orang-orang yang ingin memanfaatkannya, merasa seperti akhirnya menemukan seseorang yang tulus. Namun, di balik perasaan yang berkembang antara mereka, ada banyak halangan yang harus mereka hadapi. Dunia hiburan Eva dan status sosial Ardi yang sederhana sila menjadi dinding yang tidak mudah dihancurkan. Tentu saja, keluarga Eva dan manajernya tidak akan pernah setuju dengan hubungan ini. Mereka menilai Ardi sebagai orang biasa yang tidak sebanding dengan kehidupan mega Eva. Sementara itu, Ardi juga merasa tertekan dengan dunia baru yang begitu berbeda dengan kehidupannya yang sederhana. Pada saat yang sama, Ardi mulai merasakan beban dari pekerjaan sebagai pengawal. Kehidupan Eva yang penuh dengan perhatian publik dan sorotan kamera membuat Ardi merasa semakin terasing. Namun, perasaan cinta mereka terus berkembang, meskipun ada banyak hambatan yang datang dari luar. Saat cerita ini berkembang, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi Ardi dan Eva. Mereka mulai menyadari bahwa cinta sejati memang datang dengan pengorbanan, tetapi mereka tidak pernah bisa menebak sejauh mana pengorbanan itu akan mengubah hidup mereka. Eva semakin sering menggandeng Ardi untuk bertemu. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, masa depan, dan tentang impian yang belum pernah mereka ceritakan kepada orang lain. Bagi Eva, pertemuan-pertemuan ini adalah pelarian dari dunia gemerlap yang membelenggunya. Setiap kali bersama Ardi, dia merasa bebas, jauh dari sorotan publik dan ekspektasi yang tinggi. Namun, setiap pertemuan mereka juga semakin membawa beban berat. Eva sadar bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Terlebih lagi, Ardi, meskipun sering menunjukkan keberanian dan keteguhan hatinya, mulai merasa tertekan. Kehidupan yang sederhana dan jauh dari keramaian yang dia jalani bertolak belakang dengan dunia Eva yang penuh dengan media, perhatian publik, dan ketenaran. Ardi mulai merasa bahwa hidupnya sebagai pengawal akan terus membatasi ruang geraknya, dan bahkan bisa merusak hubungan mereka. Suatu malam, setelah sebuah gala besar di Berlin,
Eva mengajak Ardi untuk berjalan-jalan di taman kota yang sepi. Suasana malam itu dingin, tetapi di bawah lampu taman yang temaram, Eva memulai percakapan yang sudah lama mengganggu pikirannya. Ardi, kata Eva dengan nada suara yang lebih serius. Aku tahu hubungan kita sangat sulit. Kamu berasal dari dunia yang sangat berbeda dari dunia yang aku jalani. Aku tidak ingin kita berakar seperti cerita-cerita lain yang berakar tragis hanya karena kita datang dari dua dunia yang bertolak belakang. Ardi menunduk, merasakan hati yang semakin berat. Aku tahu Eva. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak atau terluka karena hubungan ini. Aku hanya merasa, mungkin aku bukan orang yang tepat untukmu. Mungkin ada seseorang yang lebih bisa memenuhi harapanmu. Eva menatap Ardi dengan tatapan penuh keyakinan, sila mencari jawaban dalam diri Ardi. Jangan mengatakan itu. Kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah aku temui. Aku lebih memilih hidup sederhana bersama seseorang yang aku cintai, daripada hidup dalam kemewahan yang terasa kosong. Namun, meskipun Eva berkata demikian, dia tahu ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Salah satunya adalah keluarga dan manajernya yang tidak pernah mendukung hubungan mereka. Ardi hanyalah seorang pengawal, seorang pria biasa dari Indonesia yang tidak memiliki segalanya seperti pria-pria yang biasa datang menghampiri Eva. Dia merasa terselesai di dunia baru yang begitu asing. Suatu hari, setelah makan malam bersama Eva di restoran mewah, Ardi mendapat kabar yang menjejaskan. Menaja Eva menelponnya dan memberitahukan bahwa ada sebuah acara besar di Hollywood yang harus dihadiri Eva, dan dia akan mendapat tawaran kontrak besar. Kontrak tersebut akan mengubah hidupnya, memberikan lebih banyak kekayaan dan ketenaran. Namun, tawaran itu datang dengan syarat. Eva harus berpisah dengan Ardi. Ardi merasa hatinya seperti disayat. Ia tahu ini adalah saat yang paling sulit dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dunia Eva telah memutuskan jalan mereka. Eva yang semula berjanji untuk tetap bersamanya, kini dihadapkan dengan pilihan yang tidak mudah. Kamu tahu, Eva, kata Ardi dengan suara yang tegas namun penuh dengan kesedihan. Jika kamu merasa bahwa kontrak itu adalah peluang terbaik untukmu, maka aku tidak bisa menghalangi. Mungkin aku tidak cocok untukmu. Mungkin aku memang tidak bisa memberikan kehidupan yang kamu impikan. Eva terdiam, matanya memerah, sila menahan tangis. Ardi, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu tahu, aku mencintaimu. Tapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan aku tidak bisa membiarkan semuanya hilang begitu saja. Ardi mengangguk pelan, merasa hati dan pikirannya bergejolak. Aku mengerti, Eva. Tapi aku harus menerima kenyataan bahwa kita datang dari dunia yang berbeda. Kita tidak bisa terus bertahan dengan cara seperti ini. Namun, Eva tidak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ardi. Setiap kali dia berpikir untuk kembali ke dunia gemerlap itu, dia merasa semakin jauh dari diri sejatinya. Dia mulai meragukan pilihan-pilihannya, termasuk tawaran besar dari Hollywood yang semula tampak begitu menggiurkan. Beberapa hari setelah percakapan tersebut, Eva memutuskan untuk datang ke Indonesia untuk menemui Ardi. Dia ingin mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Setelah perjalanan panjang, Eva tiba di sebuah desa kecil di Indonesia, tempat asal Ardi. Di sana, di bawah langit malam yang penuh bintang, Eva menemui Ardi di sebuah pantai yang sepi. Di tempat itulah, Ardi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Eva berjalan mendekat, dan Ardi menatapnya dengan ragu. Mereka berdua tampak terpisah oleh jarak yang lebih besar daripada sekadar fisik. Eva memulai percakapan dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. Aku datang ke sini, Ardi, bukan hanya untuk mencari jawaban, tapi juga untuk menjadi siapa aku sebenarnya. Aku tidak ingin hidup dalam ketenaran yang kosong.
Aku lebih ingin hidup di samping seseorang yang aku cintai. Dan itu adalah kamu. Ardi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir dalam hubungan mereka. Ia telah memulai untuk datang ke Indonesia dan bertemu dengannya, bukan untuk mengejar kekayaan, tetapi untuk mencari cinta sejati yang selama ini dia cari. Di bawah langit yang penuh bintang, ia mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Ardi, aku mencintaimu. Aku ingin hidup bersamamu, tanpa peduli dunia apa yang ada di sekitar kita. Ardi merasa matanya mulai berkakak. Eva, aku sudah lama memendam perasaan ini. Tapi aku tidak ingin hubungan ini menjadi beban bagimu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Namun, di saat yang sama, mereka berdua menyadari satu hal. Hidup mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi. Banyak hal yang harus mereka pertaruhkan untuk bisa bersama. Tetapi apakah cinta mereka kukup kuat untuk melawan segalanya? Di bawah cahaya rembulan yang temaram, Eva dan Ardi duduk berdua di pantai, diam, hanya diselimuti oleh kebijuan malam yang penuh makna. Angin laut yang sepoi-sepoi berembus lembut, membawa bau garam laut yang menenangkan. Hati mereka dipenuhi oleh perasaan yang begitu kuat, namun penuh dengan ketidakpastian. Mereka tahu, di dunia yang mereka jalani, cinta mereka adalah hal yang langka, dan untuk memperjuangkannya, mereka harus melewati banyak halangan. Eva memandang ke arah laut, matanya yang biasanya tajam dan penuh perkaya diri kini tampak lebih rapuh. Ardi, aku tak tahu harus bagaimana. Selama ini, hidupku penuh dengan orang-orang yang hanya mendekatiku karena ketenaran dan kekayaan. Aku mulai lupa bagaimana rasanya dicintai tanpa pamrih, dicintai karena siapa aku, bukan apa yang aku miliki. Ardi meraih tangan Eva, meramasnya dengan lembut. Kamu tidak sendirian Eva. Aku ada di sini untukmu. Aku tidak peduli dengan dunia yang ada di luar sana. Aku hanya peduli dengan kamu, dengan hati yang tulus ini. Eva terdiam, menatap tangan Ardi yang menggenggamnya. Meski sederhana, namun sentuhan itu membawa ketenangan yang tak bisa ditemukan di dunia gemerlap tempat dia tinggal. Aku ingin hidup seperti ini Ardi. Hidup yang tidak terlalu terikat pada uang, pada status, pada perhatian publik. Aku hanya ingin merasakan hidup yang lebih sederhana. Bersamamu. Namun, Ardi tahu, meskipun mereka bisa saling mencintai, dunia yang mereka tinggalkan masih mengejar mereka dengan segala tekanan dan harapan. Keluarga Eva, manajernya, bahkan rekan-rekannya di dunia hiburan tidak akan mudah menerima keputusan Eva. Mereka pasti akan berusaha keras untuk memisahkan mereka. Eva tahu itu, dan rasa takut akan kehilangan apa yang telah dibangunnya bertahun-tahun mulai mengganggu pikirannya. Aku takut, Ardi. Suara Eva bergetar. Aku takut jika aku memilimu. Aku akan kehilangan semuanya. Karirku, citraku, dan mungkin orang-orang yang aku sayangi. Aku tidak tahu apakah aku kukup kuat untuk menanggung itu semua. Ardi menatap Eva dengan penuh penjelasan. Eva, kamu harus memulai dengan hati. Aku tidak bisa memberi semua yang kamu inginkan, tapi aku bisa memberi kamu cinta yang tulus. Cinta itu lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Eva mengangguk pelan, sila berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Di tengah kebingungannya, dia tahu satu hal, tidak bisa hidup tanpa Ardi. Namun, bagaimana dengan dunia yang sudah lama ia jalani? Dunia yang penuh dengan sorotan kamera dan tepuk tangan, dunia yang memberinya semua kekayaan namun tak pernah memberinya kedamaian. Pertemuan dengan manajer Eva. Keputusan Eva untuk datang ke Indonesia dan tinggal bersama Ardi bukanlah keputusan yang mudah. Namun, setelah pertemuan itu, Eva merasa bahwa dia harus memberikan segalanya untuk bisa hidup dengan cinta yang sejati. Namun, keputusan Eva untuk meninggalkan dunia hiburan yang telah memberinya ketenaran dan kemewahan membuatnya harus menghadapi kenyataan yang tak terduga.
Beberapa hari setelah pertemuan mereka di pantai, Eva harus kembali ke Jerman untuk bertemu dengan manajernya, Klaus, seorang pria yang telah lama bekerja bersamanya. Klaus adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam karya Eva, namun dia juga tidak pernah sepenuhnya menjadi kebutuhan emosional Eva yang lebih dari sekedar kemewahan dan ketenaran. Pertemuan itu berlangsung di sebuah restoran mewah di Berlin, tempat yang sering menjadi lokasi pertemuan bisnis antara Eva dan Klaus. Klaus menatap Eva dengan penuh perhatian, sila mengamati perubahan dalam dirinya. Eva, kata Klaus dengan nada serius, kami sudah membicarakan tawaran besar dari Hollywood. Ini kesempatan yang tak akan datang dua kali. Kamu bisa mendapatkan semuanya. Wang, ketenaran, dan status yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini adalah puncak karirmu. Namun, Eva merasa cemas. Di matanya, dunia yang dijanjikan Klaus terasa begitu jauh dari apa yang ia inginkan. Klaus, aku tidak tahu apakah aku ingin semua itu lagi. Jawab Eva, suaranya serak. Aku hanya ingin hidup sederhana, tanpa harus selalu diburu kamera dan ekspektasi orang lain. Klaus terlihat terkejut. Apa maksudmu, Eva? Kamu tidak bisa berhenti sekarang. Karirmu baru saja mulai mengcapai puncaknya. Kamu tidak bisa memulai untuk pergi begitu saja. Eva menatapnya dengan tegas. Aku tahu, Klaus. Tapi ini tentang apa yang aku inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan dariku. Aku ingin mencari kebahagiaan dalam hidupku sendiri. Aku ingin hidup dengan seseorang yang mencintai tanpa embel-embel kekayaan atau ketenaran. Klaus tidak bisa menahan kekesalannya. Eva, jangan bodoh. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Kamu akan kehilangan semua yang telah kamu perjuangkan jika kamu memulai jalan ini. Pria itu, Ardi, bukan siapa-siapa. Kamu bahkan tidak tahu masa depan kalian. Eva merasa semakin terpejak. Dia tahu bahwa Klaus tidak akan mudah menerima keputusannya. Namun, hatinya sudah bulat. Dia harus memulai antara dunia yang penuh dengan ilusi atau cinta yang tulus yang hanya bisa ia temukan di samping Ardi. Klimaks yang menanti. Eva kembali ke Indonesia setelah pertemuan tersebut, dengan hati yang penuh keraguan namun juga harapan. Keluarganya di Jerman mulai mendesaknya untuk kembali ke dunia hiburan, memanfaatkan tawaran yang ada. Sementara itu, Ardi, yang merasa terasing di dunia yang jauh dari kehidupannya, tetap setia mendampinginya meski ia tahu banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Eva akhirnya membuat keputusan besar. Dia menggandeng Ardi untuk pergi bersama, meninggalkan dunia yang mereka kenal, untuk memulai hidup baru yang lebih sederhana. Dunia yang penuh dengan kemewahan, tetapi juga penuh dengan rasa kosong, kini akan mereka tinggalkan demi menciptakan hidup yang penuh dengan makna. Namun, keputusan ini tidak akan mudah. Mereka masih harus menghadapi dunia yang menghalangi mereka untuk hidup bersama. Klimaks dari cerita ini akan membawa mereka pada titik terendah dalam hubungan mereka. Namun, apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segalanya? Keputusan Eva akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Tetapi apakah itu akan membawa kebahagiaan atau justru berakhir tragis? Kehidupan Eva dan Ardi semakin teruji. Setelah membuat keputusan besar untuk meninggalkan dunia yang telah memberinya ketenaran dan kekayaan, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia luar tidak akan begitu saja melepaskan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan tantangan, terutama dari keluarga Eva dan orang-orang di sekitarnya yang merasa terancam dengan keputusan yang Eva buat. Dunia hiburan yang gemerlap tak pernah diam, dan semua orang yang ada di dalamnya ingin mempertahankan posisi mereka. Eva duduk di ruang tamu villa mewah miliknya di Berlin, di hadapan orang tua dan manajernya. Atmosfer di ruangan itu sangat tegang, jauh dari keramaian pesta yang biasa dihadiri. Ayah dan ibunya, yang sejak kecil membesarkannya dalam dunia penuh kemewahan, terlihat bingung dan khawatir dengan keputusan Eva untuk meninggalkan semua itu demi Ardi. Apa yang kamu pikirkan, Eva?
Tanya Ianya, Soranya Penuh Kekewahan. Kamu sudah bekerja kara selama bertahun-tahun untuk menggapai posisi ini. Sekarang kamu ingin menyerahkan semuanya hanya untuk seorang pria yang bukan berasal dari kalangan kita? Kamu harus lebih bijaksana. Eva menatap ayahnya dengan tatapan penuh ketegasan. Aku bukan lagi seorang gadis muda yang hanya mengejar ketenaran dan uang. Aku ingin hidup sesuai dengan hati nurani dan perasaan saya. Ardi mencintai karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki. Aku ingin cinta yang tulus, bukan yang terbuat dari kemewahan ini. Namun, keputusan Eva itu tidak diterima dengan mudah. Manajernya, Klaus, yang selalu ada di sampingnya selama bertahun-tahun, juga merasa sangat kecewa dan marah. Eva, kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan dunia yang sudah membesarkanmu, kata Klaus dengan nada tinggi. Ardi bukanlah orang yang tepat untukmu. Kamu akan kehilangan segalanya jika mengikuti jalan ini. Kamu bisa punya lebih banyak lagi, tapi hanya jika kamu tetap di dunia ini. Eva merasa tertekan. Aku tidak peduli lagi dengan dunia, itu Klaus. Aku ingin hidup yang lebih sederhana, yang lebih berarti. Aku ingin bersama Ardi, dan aku yakin ini adalah pilihan yang benar. Aku sudah memutuskan. Di sinilah konflik terbesar mereka dimulai. Eva telah memutuskan untuk mengutamakan kebahagiaannya sendiri, namun keluarganya dan orang-orang yang telah lama berada di sisinya, tidak bisa menerima kenyataan ini. Ketegangan meningkat, dan bahkan hubungan Eva dengan keluarganya mulai retak. Namun, meski begitu, ia tetap tega dengan pilihannya. Beberapa minggu setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Eva memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dia sudah tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang dunia hiburan yang selalu memperlakukannya seperti objek. Di Indonesia, jauh dari sorotan media, Eva merasa lebih bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Dengan satu tujuan, Eva menggandeng Ardi untuk bergabung dengannya, meninggalkan semuanya yang ada di Jerman. Saat Eva tiba di Indonesia, Ardi sudah menunggu dengan hati yang penuh keraguan namun juga harapan. Mereka berdua menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya akan mengubah hidup mereka, tetapi juga dunia yang mereka kenal. Mereka akan menjalani hidup yang jauh dari gemerlap, tanpa kemewahan yang dulu mereka miliki. Di sinilah, mereka harus memulai kehidupan baru bersama, dengan segala keterbatasan yang ada. Di sebuah pantai yang sepi di Jawa, Eva dan Ardi duduk bersama di bawah pohon kelapa. Angin laut yang semilir berembus membawa suasana yang tenang, namun di dalam hati mereka, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Eva memandang Ardi dengan mata yang penuh kecemasan. Ardi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku ingin kita menjalani hidup ini bersama. Aku ingin berada di sampingmu, tanpa peduli apapun yang orang lain pikirkan tentang kita. Ardi memegang tangan Eva dengan lembut. Eva, aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku akan selalu ada untukmu. Kita akan melalui ini bersama, apapun yang terjadi. Namun, saat mereka mulai merencanakan masa depan mereka, sebuah kabar datang yang akan mengubah segalanya. Klaus, manajer Eva, kembali menghubungi Eva. Kali ini, dia datang dengan tawaran yang jauh lebih besar dari sebelumnya, sebuah kontrak eksklusif yang tidak bisa ditolak oleh sembarang artis. Kontrak itu datang dengan janji kekayaan yang luar biasa, tawaran yang akan mengubah posisi Eva menjadi lebih tinggi daripada yang pernah dia bayangkan. Eva terdiam sejenak. Hatinya terambang-ambing antara cinta yang dirasakan untuk Ardi dan godaan dunia hiburan yang begitu menggiurkan. Tetapi, di saat yang sama, Ardi sudah melihat perubahan dalam mata Eva. Perubahan yang mungkin bisa mengganggu keputusan mereka untuk hidup bersama. Aku tahu ini tawaran besar, Eva, kata Ardi dengan lembut, tapi kamu harus tahu, uang dan ketenaran tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan yang sejati. Jika kamu memulai itu, kamu akan meninggalkan cinta ini,
dan aku tidak injin kita berpisah. Iva minatap Ardi dengan mata yang mulai berkakak. Aku injin memelimu, Ardi. Aku injin memelai hidup yang sederhana ini, hidup yang penuh dengan makna. Di saat-saat terakhir ini, Iva harus membuat pilihan besar. Tawaran dari dunia hiburan yang mempesona dan bisa memberinya semua yang diinginkan, atau hidup yang sederhana bersama Ardi, yang meskipun jauh dari kemewahan, menawarkan cinta yang tulus dan sejati. Semua yang ada dalam hidup Iva seakan-akan berada dalam titik penentuan, dan hanya ada satu jalan yang bisa mereka pilih. Iva memegang tangan Ardi dengan erat. Aku memelimu, Ardi. Aku memelai cinta kita. Kita akan mulai dari awal, dan aku yakin kita bisa bahagia bersama. Di tengah kebingungannya, Iva akhirnya memelai untuk menjadi kata hatinya. Namun, pilihan itu bukanlah tanpa pengorbanan. Mereka berdua akan menjalani hidup yang berbeda dari dunia yang mereka kenal. Iva, yang telah lama hidup di bawah sorotan kamera, kini memelai untuk hidup di luar dunia itu, mengharapkan kebahagiaan yang tidak akan datang dengan wang atau ketenaran. Tetapi apakah keputusan ini akan membawa mereka pada kebahagiaan sejati, atau justru mereka akan berhadapan dengan kenyataan pahit yang tak terduga? Cinta mereka sudah diuji, dan kini saatnya mereka menapaki jalan yang penuh dengan tantangan. Hari-hari di Indonesia mulai terasa berbeda bagi Iva dan Ardi. Setelah membuat keputusan besar untuk meninggalkan dunia gemerlap yang selama ini menjadi hidupnya, Iva merasa seperti berada di tempat yang asing, namun ada kedamaian dalam hati yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah kehidupan yang lebih sederhana, mereka mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan kita, tanpa tekanan dari media atau dunia hiburan yang telah lama menggantui mereka. Namun, meskipun mereka sudah memutuskan untuk hidup bersama, kenyataan tidak semudah itu. Kehidupan baru mereka penuh dengan tantangan, dan meskipun mereka tinggal di tempat yang tenang dan jauh dari sorotan, dunia luar tetap mempengaruhi mereka. Terutama ketika tawaran besar dari Hollywood datang kembali, kali ini dengan lebih banyak tekanan dan godaan yang semakin sulit ditolak. Ardi, yang selalu berusaha untuk melindungi Iva, mulai merasakan ketegangan dalam hubungan mereka. Meskipun ia berusaha untuk mendukung keputusan Iva, ia merasa cemas dengan tawaran itu. Iva, aku tahu kamu ingin menjalani hidup yang lebih sederhana, tapi tawaran ini bisa memberikan kita banyak hal, kata Ardi, suaranya terdengar ragu. Iva menggila napas panjang, matanya yang biasanya penuh semangat kini terlihat lebih pudar. Ardi, aku tidak tahu. Ini bukan hanya soal wang, ini soal apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidupku. Aku merasa lebih hidup saat bersamamu, tapi dunia ini seperti tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Setiap percakapan mereka tentang tawaran itu membawa mereka lebih dekat ke titik kebimbangan. Iva merasa diliputi oleh dua dunia yang berbeda, dunia di mana dia bisa memiliki segalanya, kehidupan mewah, ketenaran, dan kekayaan, dan dunia bersama Ardi, yang lebih sederhana namun penuh dengan cinta yang tulus. Dua dunia yang saling bertentangan ini terus-menerus mengganggu pikiran Iva, meskipun ia tahu bahwa pilihan ini tidak bisa diambil sembarangan. Sementara itu, Ardi mulai merasa tertekan oleh perubahan dalam diri Iva. Walaupun ia tidak pernah menjanjikan dunia glamour yang dulu dihidupi Iva, ia juga ingin melihat Iva bahagia. Namun, dia takut bahwa semakin lama mereka tinggal di Indonesia, semakin banyak godaan yang akan menghampiri Iva untuk kembali ke dunia lama yang ia tinggalkan. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama di tepi pantai, Iva dan Ardi kembali berbicara tentang masa depan mereka. Angin malam berembus pelan, namun suasana hati mereka terasa sangat berat. Iva menatap Ardi dengan tatapan serius, sila mencari jawaban dalam matanya. Ardi, aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini. Dunia ini, tawaran besar ini semuanya mulai mengganggu pikiranku. Aku merasa seperti dua dunia yang saling menarikku.
Aku tidak tahu harus memelayang mana. Ardi menetapnya dengan penuh penjelasan, mencoba merasakan perasaan yang sedang dirasakan Eva. Eva, kita tidak perlu memelai dunia mana yang harus kita jalani. Yang penting adalah kita bersama. Apapun yang terjadi, kita harus bisa saling mendukung. Kamu harus memelai apa yang membuatmu bahagia. Eva terdiam, matanya menatap lot yang luas di depan mereka. Cinta dan kebahagiaan yang ia cari selama ini ada di hadapannya, namun godaan untuk kembali ke dunia yang selama ini memberikan segalanya tak pernah hilang. Saat itu, Eva merasa begitu terhimpit oleh pilihan yang harus dibuat. Dunia hiburan yang ia tinggalkan kini kembali datang menentang. Namun, saat mereka berdua mulai menerima kenyataan bahwa mereka tak akan bisa sepenuhnya bebas dari dunia luar, Eva mendapat kabar yang mengguncang. Keluarganya, yang masih terikat dengan dunia hiburan, mendesaknya untuk kembali dan memenuhi kewajiban profesionalnya. Tawaran dari Hollywood semakin besar, dan semakin sulit untuk menolaknya. Eva merasa terambang-ambing antara cintanya pada Ardi dan kasihnya pada keluarga serta dunia yang telah membesarkannya. Di tengah kebingungannya, Ardi melihat Eva semakin tertekan. Meski ia mencoba untuk tetap mendukung, ia tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Dia mulai merasa bahwa Eva mungkin akan kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan, dan kali ini, mereka tidak akan bisa lagi bersama. Eva, jika ini jalan yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Tetapi jika kamu memilih untuk pergi, aku akan merelakanmu, meskipun itu akan sangat berat. Eva menatap Ardi, rasa sakit di matanya tak bisa disembunyikan. Aku tidak ingin menyakiti kamu, Ardi. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Jika aku kembali ke dunia itu, aku takut aku akan kehilangan diri aku yang sebenarnya. Ardi menarik napas dalam-dalam, merasa hati dan pikirannya bergejolak. Eva, aku tahu kamu berjuang untuk menemukan siapa dirimu. Aku tidak ingin menjadi penghalangmu. Apapun yang terjadi, kamu harus memulai jalanmu, dan aku akan selalu ada di sini, mendukung apapun keputusanmu. Kata-kata Ardi membuat Eva terdiam sejenak. Di dalam hati, Eva tahu bahwa apa yang dikatakan Ardi adalah kebenaran. Dia harus memulai apakah kembali ke dunia yang penuh dengan kemewahan dan ketenaran atau bertahan dalam hidup yang lebih sederhana bersama pria yang dia cintai. Namun, dalam dilema itu, ada satu hal yang pasti, cintanya pada Ardi. Pada suatu malam yang penuh bintang, Eva akhirnya membuat keputusan besar. Di hadapan Ardi, di tempat yang mereka cintai, dia mengungkapkan pilihan terakhirnya. Ardi, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku memulai untuk hidup bersamamu. Aku memulai cinta ini. Dunia hiburan itu bisa menunggu, tapi aku tahu, hanya bersama kamu aku bisa merasakan kebahagiaan sejati. Ardi terdiam, hatinya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa lega, tetapi juga cemas, karena ia tahu jalan yang mereka pilih ini tidak akan mudah. Namun, di saat itu, mereka berdua saling berpelukan, merasakan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama. Di balik keputusan besar yang telah mereka buat, ada perjalanan panjang yang masih menunggu mereka. Cinta yang mereka pilih bukanlah jalan yang mudah, tetapi mereka tahu bahwa itulah yang paling bernilai. Meskipun dunia luar mungkin terus mengganggu, mereka berdua siap menghadapi masa depan bersama. Apapun yang terjadi. Waktu berlalu dengan cepat, dan meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, Eva dan Ardi akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Mereka memulai untuk tinggal di sebuah rumah kecil di pedesaan, jauh dari sorotan media dan dunia hiburan yang dulu menjadi hidup Eva. Hidup mereka kini lebih sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan yang tak terukur dengan harta atau ketenaran. Eva, yang sebelumnya hidup dalam gemerlap dunia hiburan, menemukan bahwa kedamaian yang dia cari selama ini tidak datang dari ketenaran atau kemewahan,
Dari Cinta yang tulus dan kehidupan yang penuh makna. Bersama Ardi, merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan, meskipun kadang harus berjuang keras untuk tetap bersama. Namun, dunia hiburan tidak mudah melepaskan Eva begitu saja. Tawaran besar dari Hollywood datang lagi. Kali ini jauh lebih menggiurkan dan menawarkan kekayaan yang bahkan lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Ketika tawaran itu datang ke hadapan Eva, ada perasaan yang berat di hatinya. Akankah ia kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan, dunia yang memberinya segalanya tetapi juga membuatnya merasa kosong? Atau apakah ia akan memulai untuk tetap di sisi Ardi, menjalani hidup yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan? Eva menatap Ardi dengan penuh kebimbangan. Ardi, ini tawaran yang besar. Kamu tahu itu. Ini bisa mengubah hidup kita, membuat kita kaya raya. Tapi di sisi lain, aku tahu, aku takkan kehilangan apa yang sudah kita bangun bersama. Ardi memandang Eva dengan lembut, matanya yang penuh dengan penjelasan dan cinta. Eva, dunia ini tidak akan pernah berhenti menawarkan hal-hal besar, tetapi kebahagiaan sejati datang dari hati, bukan dari apa yang kita punya. Kita sudah memulai untuk bersama, dan itu adalah pilihan yang terbaik. Kalau kita memulai cinta ini, kita tidak perlu apapun lagi. Eva terdiam sejenak, merasakan kedamaian yang mendalam dalam hatinya. Setelah lama berpikir, ia membuat keputusan terakhir. Aku memulai kamu Ardi. Aku memulai cinta ini. Kita akan terus bersama, tanpa peduli apa yang datang dari dunia luar. Kita sudah memiliki segalanya yang paling penting. Keputusan itu adalah titik balik dalam hidup mereka. Eva tidak hanya memulai untuk meninggalkan dunia hiburan, tetapi juga memulai untuk tetap bersama Ardi dalam segala keadaan. Mereka hidup bahagia di pedesaan, jauh dari sorotan dunia luar, membangun kehidupan yang penuh cinta dan ketulusan. Hikmah dari cerita ini. Kisah cinta Eva dan Ardi mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari ketenaran, kekayaan, atau dunia yang gemerlap. Cinta yang tulus dan kehidupan yang sederhana seringkali lebih berharga daripada segala hal yang dimiliki. Kita tidak perlu mengikuti ekspektasi orang lain atau mengejar hal-hal yang hanya akan membawa kebahagiaan sementara. Yang terpenting adalah menjalani hidup dengan hati yang murni dan bersama orang yang kita cintai. Cinta sejati adalah tentang pengorbanan, kepercayaan, dan saling mendukung dalam setiap keadaan. Eva dan Ardi menunjukkan bahwa meskipun dunia berusaha menghalangi kita, cinta yang tulus akan selalu menggalakkan segalanya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cinta Eva dan Ardi. Kami berharap kisah ini memberikan inspirasi dan menjengkelkan kita semua bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati dan bukan dari apa yang kita miliki. Jika kamu merasa terinspirasi dan menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kami sangat menghargai setiap komentar dan dukungan kalian. Terima kasih telah menonton.